మీరు ప్రాపర్టీ కొంటున్నారా? మరి టైటిల్స్ ట్యాప్లో చెక్ చేశారా? చెక్ చేసే కొనండి. ఎస్, తమిళ ఇండస్ట్రీలో కూడా చాలామంది పాపులర్ ఆర్టిస్టులు తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి అలరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. మనతో ఒక టాలెంటెడ్ తమిళ యాక్టర్ అశ్విన్ కాకుమాను మనతో ఉన్నారు. ఈరోజు పిజ్జా 3 సినిమా రిలీజ్ ప్రమోషన్స్ కోసం హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది. సార్ అశ్విన్జీ, యాక్చువల్లీ యు ఆర్ లుకింగ్ ఎ వెరీ తెలుగు గై అండ్ యువర్ నేమ్ ఆల్సో తెలుగు నేటివిటీ వీఆర్ షోయింగ్. సో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ అబౌట్ యువర్ కెరియర్? We observed 15 movies you've done in Tamil also. So, how exactly you came to industry? Uh, uh, I came to the industry because actually from small age I was always interested in movies, sir. I used to be interested in how they made movies. So actually I was very interested in direction, how each sound department, visual department, all that worked. Then I used to make short films. I used to direct short films. I used to act in the short films. So like that, when I started acting, I started enjoying the acting process because personally I'm a very little bit introverted, little bit shy character. But when I acted, I don't have to be Ashwin. I'm that character. So I really enjoyed that. And then I thought I want to be an actor. So then I started doing short films in Tamil cinema. I started short films for opportunity because one thing I realized, coming from outside, uh, I you can't. It's very hard to become hero immediately. I realized that that space was not there. So I became a supporting actor, and then from supporting actor I did Mangata, which releases Gambler over here, and Yera Marivan with Gautam sir and all that. And step up, I came up like that, and then started getting lead roles, sir. And but even now, like Ponniyin Selvan, I did a supporting role only. So for me, I always love to be part of a good film, like good technicians, good film. Sometimes the story is more important than my character. My character should be good, but if the story overall is good, then the film will be good. Film will be hit. So that's my growth. How exactly you అంటే పొన్నియిన్ సెల్వన్లో ఆఫర్ ఎలా వచ్చిందంటే అంత మల్టీ స్టారర్ మూవీ, అందులో ఒక ఆఫర్ రావడం అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్, నాట్ ఈజీ. సో హౌ యూ గాట్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ పొన్నియిన్ సెల్వన్? So Ponniyin Selvan, Mani sir's office, right from when I started as an actor, I used to go for auditions for Ravanan, and then Kaatru Velidayana. I met them. Chekkachivanavanam also. So this film they called me for an audition because they wanted to check தூய தமிழ்ல வந்து பேசினா can you speak pure Tamil. So I went and I did the audition, and then they liked it, and then they offered me the role. But it's a thing. It's like going to the office, asking for a chance. Nothing comes easy. You just have to go and ask, is there anything for me to work in, like that. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు యాజ్ అన్ యాక్టర్, యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ తెలుగు మూవీస్, తమిళ్ మూవీస్, ఆల్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్ మూవీస్. సో వాట్ యు అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ తెలుగు? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ తమిళ్ అండ్ తెలుగు? సో హౌ ఈజ్ నౌ ద ఇండస్ట్రీ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ మూవీస్, సార్? సో ఏంటండి, ఎలా చెప్తారు? I think now, sir, I think one time 5 years back or 6, 7 years back, there used to be more of a difference between Telugu industry and Tamil industry. Telugu industry was very commercial, larger than life. Tamil had little bit slice of life films. But I think now that gap has also gone because you have a Care of Kancharapalam here. You have a Pelli Chupulu here. You have a Arjun Reddy here. So those films are not mass films, right? So now there is an audience, in the Telugu audience also, they are supporting every film. They are supporting big films, they are supporting small films also. I love Tarun Bhaskar Garu's work also. So I think the Telugu audience, they are open now to everything. Just good content is what I think they care about. సో అంటే ఇప్పుడు తమిళ ఇండస్ట్రీలో వచ్చే మూవీస్ అని వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఈవెన్ జైలర్ ఆల్సో లాస్ట్ ఇయర్, విక్రమ్, నో లియో ఈజ్ రిలీజింగ్. సో దెర్ ఈజ్ ఏ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ క్రియేషన్ అనేది తమిళ ఇండస్ట్రీ అనేది క్రియేట్ చేసింది. సో ఏంటండి ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఈజ్ ఎలా ఉందండి ఆ ఫిలిమ్స్ అనేవి, తమిళ ఫిలిమ్స్ రాబోయే సినిమా లియో కానీ ఇవన్నీ కానీ తమిళ ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉంది? It is a huge expectation. I think Mani sir was original pan-Indian film, at least in the last 30 years. I think Mani sir had done that. But I think today, in a very commercial way, Rajamouli sir made that in a very commercial, action-oriented way that all over, because usually cinema, in that state, they want to see that hero only as as a hero, mass hero. But otherwise, it'll go dubbing or remakes. But with Rajamouli garu, with Bahubali, he made that it's a character. Which actors play the character doesn't matter, but then that direction and the story and the character makes it larger than life. So I think obviously then with that Ponniyin Selvan, that Mani sir itself said in an interview, Bahubali inspired me to make Ponniyin Selvan part 1 and part 2.
And now that has gone, everyone wants to make like this pan-Indian, take an actor from this state. In Jailer also there's cameos in the end, like you said. Vikram also, Kamal sir is anyway a legend in that sense. So Leo is also very. I think these films are good because these films only bring in the audience to the theaters. If the theaters do well, then small films coming they'll give a chance. So it's all like interlinked. సో అంటే ఒక విషయం ఏంటంటే ఓటీటీ ఆఫ్టర్ కరోనా ఓటీటీ ఫిలిమ్స్ ఆర్ వెరీ అంటే చాలా ఎక్కువ చూస్తున్నారండి ఆడియన్స్ ఆర్ దే ఆర్ ప్రిఫరింగ్ ఓటీటీ ఫిలిమ్స్ అండ్ మూవీ మేకింగ్లో ఈ ఓటీటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఏమన్నా మీకు వచ్చిందా మేకర్స్గా కానీ ఆర్టిస్టులకి పరంగా కానీ ఎన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడానికి ఏమన్నా ఎక్కువ తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఆలోచన ఏమన్నా పెరిగిందా? Sir, the one difference that I see, no, sir, before I think filmmakers, like you said, very careful now, because after OTT came, after COVID, audience started seeing all world films. So before you can take something from there, take something from there, audience, this is enough. But now this is not enough. You have to really think as a director, as a writer, as actors. We have to apply ourselves, saying. Also, they've gotten used to seeing content or actors from our very subtle acting. Before, no, we have to act like this, then only appreciate. Now, it's according to the story, so that kind of content scenario has changed. The business aspect has changed because now with OTT sales, the pre-sale of when you make a film, before it releases, you have to sell the OTT digital. Before it used to be only satellite. Now digital and satellite. Digital is maybe in some ways overtaken satellite also. So all these considerations have changed the business completely. అంటే మీ క్యారెక్టర్ పిజ్జా 3లో చూసుకుంటే కనుక పిజ్జా 1లో విజయ్ సేతుపతి ఓన్లీ డెలివరీగే అంటే మీరు ఇందులో చెఫా లేకపోతే ఎలా మీ క్యారెక్టర్ చేసిన డిఫరెన్స్ ఏంటి? He's Pizza 3 my character is an all in all, sir. He's a startup, he's a chef, he's an entrepreneur. He only started the restaurant. He takes a loan and starts the restaurant. So he does everything from cooking, cleaning, delivering also he does because he sleeps above the restaurant. So in this film, my character, when he cooks and he goes to deliver, basically the story is there's one sweet that comes in the film that he does not cook. So he's very shocked because the middle of the night he can hear from his upstairs bedroom, he hears in the kitchen all the dishes, all the vessels moving. And when he comes in the morning and sees there's a blood red sweet. And wherever the sweet goes, and then there's a huge customer tastes the sweet and says, it's fantastic, we want to order this. Wherever he goes and delivers a sweet, one murder, one death or something strange will happen. So then it becomes an investigation thriller. Why is it connected to the sweet? Why is it wherever I am going this is happening? What is that Egyptian, the doll is there, that mummy connection. So it is I would say, investigative thriller. It's a horror film. And then it's got to, like the director said, the second half there's a flashback for the ghost, which has a very strong sentiment. It's based on inspired by a true incident in Chennai that happened about a murder. Not a murder, abuse, sexual assault sort of thing. So అంటే మీరు ఓన్లీ యాక్టింగ్ అండి ఈజ్ ఎనీ మూవీ మేకింగ్ కానీ డైరెక్షన్ కానీ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దట్? I definitely have interest in movie making, sir. I edit. I do my edit short films, my own stuff. I've written something. So I definitely have an interest in direction. I like technical stuff, sir. I like sound. I like art. I like visuals. So I like creating this stuff. Yeah. ఫైనల్గా అంటే మీరు తెలుగు నేటివిటీకి ఎనీ టచ్ అండి యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ ఎనీ బికాజ్ యువర్ నేమ్ ఈస్ బికమ్స్ తెలుగు గే. So my grandfather is actually from Kandakur district. Okay. He was there, but then he moved to Coimbatore in Tamil Nadu. My father was born in Coimbatore and got brought up there and then came to Chennai. My mother is from Coorg, from Karnataka. So because they were both from different communities, both languages were lost for me. And my father also died very young when I was 10 years old. So in that sense, I'm half and half. All over the south I am. సో అంటే తెలుగు మూవీస్ మీకు ఏమైనా ఆఫర్స్ వస్తాయి అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ రోల్స్ చేయడానికి? తెలుగు మూవీస్ అంటే ఆటోమేటిక్గా అందరూ ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా లెవెల్ అయిపోయింది కాబట్టి యాక్ట్ చేస్తున్నారు. సో వాట్ యు ఇంట్రెస్ట్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ యూ హ్యావ్ టు రోల్ చేయడానికి? Definitely something that impacts the script, sir. Something does not. I love negative roles. In fact, when I watch movies like Batman, I love the villains in those James Bond villains, Batman villains. I would love to do something more. And villain also, I would love to do a more intellectual villain.
intelligent villain, not the screaming. The screaming is also fine. Sometimes we lose the anger, but I like characters that are very intelligent. So, and I'd like to do roles that have some acting scope, whether emotion or even physicality. I love drama. I love thrillers, like original Pink, right? The Pink remake courtroom drama. I love because there only you can show your acting potential, acting skills. And then even like sports, like boxing films, like that. I like. So love to do all these genres. ఆల్ ద బెస్ట్ అండి. Thank you so much, sir. సో ఇది అంటే ఒక వాళ్ళ ఫోర్ ఫాదర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో కందుకూరు నుంచి కోయంబత్తూరుకు వెళ్ళి అక్కడ సెటిల్ అవ్వడం జరిగింది. ఆ తర్వాత తను అక్కడే పుట్టి పెరిగి తమిళ్లో ఒక మంచి నటుడిగా గుర్తింపు పొందుతూ ఉన్నారు. ఇక తెలుగులో కూడా తను నటుడిగా మంచి మంచి రోల్స్ వస్తే చేయడానికి, నెగిటివ్ రోల్స్ వస్తే చేయడానికి సిద్ధం అని చెప్పేసి అశ్విన్ చెప్తూ ఉన్నారు. కెమెరామెన్ వంశీతో సుజన్, RTV.